एकच मिनिट रेकॉर्डिंग चालू करतो आणि जस्ट रिवाइज करतो स्टेप्स एकच मिनिट. So we have steps to be followed in analysis. First we have determine static indeterminacy ds. Then we have number of possible plastic hinges denoted by capital N. So hinges may form at fixed support first, second continuous support, third rigid joint, fourth under concentrated load, and in UDL in span of UDL. So we have these are the 5 places where plastic hinges forms. The number of plastic hinges required for collapse, so we have n is equal to ds plus 1. So what is small n? So that is number of hinges required for collapse, which is equal to ds plus 1. What is ds? ds is static indeterminacy. Then we have number of independent mechanisms. काय फॉर्म्युला है? Equal to, yes. N minus ds. And correct. कोणता n? Capital N. Yes. So we have number of possible hinges minus static indeterminacy, and that will gives us number of independent mechanisms. Then we have fifth. Then we have आता पुढचं काय? Plastic movement. So we have plastic moment. And in this plastic calculation of plastic moment, we are going to use कोणतं मेथड वापरणार आहे आपण? Virtual work method. Yes. So we are virtual work method. What is virtual work method? Internal, or first we will write external work done equal to internal work done. And then we have these 5 steps. तर याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का? No? Then we will start with the exams. We will go a little bit fast. So we have first. So we are going to consider a simply supported beam. And concentrated UDL at center. PU. This is L by 2. This is L by 2. Now I will not write everything. I will just write the symbols. So we have step 1, ds. What is ds? Simply supported beam. ds किती असेल? Yes. Ds 0. Because if we will consider any horizontal, then also it is 0. So we have beams. Beams मध्ये equilibrium equations we have 2 only. And then we have ds equal to r minus equilibrium equations. R we have 2 minus 2 0. So we have first ds equal to 0. Second, capital N, number of possible hinges किती? 1. 1. कुठे होणार? Under concentrated load. Yes. So we have only 1 under concentrated load. So n is equal to 1 as shown in figure. Then we have third, small n. We have direct formula ds plus 1.
ds we have 0, 0 plus 1, so we require only one plastic hinge for the collapse. Then we have fourth, number of independent mechanisms. Number of independent mechanisms. Equal to काय फॉर्म्युला आहे? n minus ds. n minus ds. n किती आहे? 1. 1 minus 0, 1. So we have only one mechanism. आणि मग ते mechanism काय येणार आहे? 1. So I will plot this mechanism. We have hinge over here. So here we have MP. Here we have MP. We have here no hinge. So here we have angle theta A. Here we have angle theta B. This is delta. So we have theta A equal to theta B equal to delta upon L by 2, which is equal to 2 delta by L. And then we have fifth step, plastic moment. So we have external work done equal to internal work done. And the external work done, Pu into delta is equal to, आता इथे एक MP आहे, इथे एक MP, दोन MP आहेत आपल्याकडे. So MP into we have this theta and MP into this theta. So we have got, because theta A equal to theta B, that is equal to theta. So we have 2 MP into theta. And 2 MP into theta is 2 delta by L. And this delta gets cancelled. And we have MP is equal to Pu into L upon 4. कचऱ्याच्या गाडीचा आवाज आहे, नाही तर तुम्हाला वाटेल सरांनी कोणते गाणे लावलेत. झालं की सांगा, then we will go to the next. एवढे जरी प्रॉब्लेम्स तुम्ही केले, then also it is more than sufficient. Done, sir.
झालं का लिहून? झालं तर सांगा, नाही तर तुम्ही तिकडे बसाल, मी इकडे बसेल. Yes, sir. Done. येस. आता दुसरा प्रॉब्लेम, एक एक आपण घेऊ, भरपूर प्रॉब्लेम्स होतील आपले. मी तुम्हाला सांगितलं याच्यानंतर तुम्हाला काही करायची गरज पडणार नाही. दुसरा, सो वी हॅव this is PU A B, then we have N. So we have second problem, first step we have DS. आता मी फास्ट जातो थोडासा, कारण पहिला स्टेप सगळ्यात सेम आहे. So we have first DS, second we have N is equal to 1 as shown in figure. याच्या खाली आपण दाखवतोय पहिलं इंच. Then third we have small n, which is ds plus 1. ds is 0, 0 plus 1. So we have 1. Then we have fourth step, number of independent mechanisms. ds plus 1. So we have 1. And fifth we have plastic moment. And then we have to plot it. Sir, Yes. the number of independent mechanism n minus ds. Sorry. So we have theta A is equal to delta by A, theta B is equal to delta by B. And then we will go. आता मी लिहित नाही दरवेळेस, एक्झाम मध्ये तुम्ही लिहिणं कंपल्सरी आहे. युजिंग व्हर्च्युअल वर्क मेथड, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल. मी दरवेळेस लिहित बसणार नाहीये. So we have PU into delta is equal to MP theta A plus MP theta B. And then we will put PU into delta is equal to MP into theta A delta by A, MP into theta B delta by B. And then delta will be cancelled. We have PU is equal to MP is taken outside, 1 by A plus 1 by B. And then we have MP in bracket A plus B upon A into B. And we know A plus B is L. So we have MP into L upon AB. And we will get therefore MP is equal to PU AB upon L. झालं लिहून की सांगा. Switch over to the next.
Done, sir. Done, sir. Okay, now switch over to third. झालं ना? Yes, sir. Yes. हो, sir. Then we have third UDL. So we have WU, we have L. आता ही डायग्राम मी आधीच काढून घेतली तरी चालेल, म्हणजे ती हे होणार नाहीये. आता हा सिमेट्रिकल आहे. Okay, we will go later over there. So now first we have ds again equal to 0. Then second we have capital N equal to 1. As shown in figure. कुठं होईल आता हे सेंटरला होईल का नाही? सेंटरला होईल sir. का? Terlaच होईल, sir. Symmetrical आहे. Yes, good. Symmetrical. Yes, great. So it is symmetrical and therefore hinge will form at center. So we have this as L by 2, we have this as L by 2. So we have this hinge. We can plot here MP. And now I will write theta A, theta B. This is delta. So theta A is equal to theta B is equal to delta by L by 2 is equal to 2 delta by L. Third, we have small n. ds plus 1 is equal to 0 plus 1 is equal to 1. Number of independent mechanisms. Is equal to n minus ds. 1 minus 0 equal to 1. Fifth, we have plastic moment. So we have आता मी डायरेक्ट लिहितो. काय येईल आता UDL आहे. UDL असल्यावर आपण काय घेतो? Half into del into L. हा? Half into delta into length. Area we are going to consider. So WU into 1/2 into delta into L. UDL च्या खाली असेल तर we have to take area and that is equal to 2 MP theta. And then we have equal to WU into 1/2 into delta L is equal to 2 MP into 2 delta by L. Delta gets cancelled and we have therefore MP is equal to WUL square by 8. So these are generally 3 problems which are for simply supported beams.
Done, sir. झालंय? Yes, sir. Yes, sir. So next, now we will switch over to the Yes, sir. proper cantilever. पुढचा आहे आता propped cantilever, fourth problem. So we have step 1, ds equal to काय येईल आता? So reaction we have 3, EA 2, and then third we have moment. Equilibrium equations 2, ds equal to r minus equilibrium equations. So we have ds1. Then second, capital N किती येईल आता capital N? कुठे पहिला कुठे फिक्स सपोर्ट आहे का आपल्याकडे? आहे. Yes. मग फिक्स सपोर्टला पहिलं आणि दुसरं कॉन्सन्ट्रेटेड लोडच्या खाली. आपल्याला हे दोन माहिती झाल्यावर वी कॅन प्लॉट दिस डायग्राम विच इज मेकॅनिझम. We have n equal to now 2 as shown in figure. Small n we have ds plus 1, 1 plus 1, 2, 4 number of independent mechanisms. Is equal to n minus ds. N is 2, ds is 1, so 1. And fifth plastic moment. And then we have external work done equal to internal. External we have Pu into delta. Internal we have first this MP into theta A plus we have this second MP into theta A plus we have this third MP into theta B. Now we have theta A is equal to delta by A. We have theta B is equal to delta by B. And we have total as L. So we will put it Pu into delta is equal to 2 MP theta A plus MP theta B equal to 2 MP into theta A we have delta by A and theta B we have delta by B. Now all delta gets cancelled. We have MP outside 2 upon A plus 1 upon B. And then we will get it as MP in bracket 2B plus A upon AB.
Now again we can solve it. MP in bracket B plus A, because this A plus B becomes L upon AB, and then we will get it as MP into L plus B upon AB. And from this we will get MP is equal to, so here we have PU is equal to, so we have MP is equal to PUAB upon L plus B. चेक करत जा एखादी टर्म इकडे तिकडे जाते का. हॅलो सर. यस, सर ते MP इंटू थिटा प्लस MP इंटू थिटा ते एक रिएक्शन चालू आहे का? हे बघ, पहिलं जे MP थीटा ए आहे ते इथलं MP आहे. इथं इंटरनल हिंज आहे ना आपल्याकडे. हा हा हा. पहिलं इथलं आलं, हे एक नंबर, हे एक नंबर. दुसरं हे दुसरं, हा ओके. आणि तिसरं हे तिसरं. हा हा सर थँक्यू. Done, sir. आता पुढचं, हा झालंय? डाऊट आहे कुणाला? नो. आता प्रॉपर कॅन्टिलीवर विथ UDL. मी 1 मिनिट स्लाइड्स वाढवतो. दिसते स्लाइड? Yes, sir. आता पुढचा प्रॉपर कॅन्टिलीवर विथ UDL.
पहिला स्टेप सेम आहे. आता कुठे पहिला कुठे होईल? फिक्स्ड ला. फिक्स सपोज. आणि दुसरा सेंटर ला L/2 होईल का? distance ला. सेंटरला नाही होणार सर. नाही होणार. मग थोडस लेफ्ट साइडला होणार सेंटर पासून. आता मला सांगा, एक्स कुठनं घ्यायचं, लेफ्ट न घ्यायचं का राईट न? यू डिसाइड. Left. लेफ्ट. लेफ्ट न घेऊ एक्स. आता या डायग्राम मध्ये कोणाला डाऊट आहे का? टायमिंग लावायचं 1-1.5 तास. Then we have third. Third. N is equal to ds plus 1, 2. Fourth, नंबर ऑफ एक्झाम मध्ये पूर्ण लिहा. तुम्ही इथं शॉर्ट मध्ये लिहिलं असं की मार्क सुद्धा शॉर्ट मध्ये मिळणार, एवढं डोक्यात ठेवायचं. तुम्ही म्हणणार सर तुम्ही शॉर्ट मध्ये लिहिलं तर आपल्याला प्रॉब्लेम जास्त करायचे म्हणून मी शॉर्ट मध्ये लिहितोय, नाहीतर प्रॉब्लेम्स कमी होतील. मी जर प्रत्येक याचं स्टॅटिक इनडिटर्मिनसी ds इक्वल टू असं लिहित बसलो तर वेळ जास्त जाणार, नाही तर त्या माणसाला कळणारच नाही व्हॉट इज कॅपिटल एन, व्हॉट इज स्मॉल एन. And then last plastic moment. Now this is important. मुलं unnecessarily याला घाबरतात, काही घाबरण्यासारखं नाही आहे. So we have WU into area 1/2 delta into L. On this side I have first this MP into theta A plus second is this MP into theta A plus third is this MP into theta B. And now we will substitute the values. 2 MP. So I will go here 2 MP theta A plus MP theta B. Now 2 MP theta A we have delta by x, theta B we have MP into delta upon L minus x. And then we will take MP common from this. So we have 2 by x plus
1 upon L minus X. And then I will write over here W into half into delta into L equal to MP into delta पाहिजे इथे. So MP into delta 2 by X plus 1 upon L minus X. This delta gets cancelled. And then we have WU is equal to 2 MP upon L in bracket 2 plus 2L minus 2X. We are going to have this cross multiplication. 2L minus 2X plus X divided by X into L minus X. And then we have 2 MP by L in bracket. So we have 2L as it is. So minus 2X plus X is minus X divided by X into L minus X. And we have WU finally 2 MP by L in bracket 2L minus X upon X in bracket L minus X. Write down this. If anyone have any doubt, can clear it. झालं की सांगा फक्त. Done, sir.
Sir, you are muted. Sir, we can't hear you. Hello, sir. Yes, बोला. कुणाला डाऊट आहे? नाही सर, तुमचा माईक म्यूट होता. हा बरोबर आहे, आता लक्षात आलं माझ्या. हे बघा, आपण इथे WU चा फॉर्म्युला लिहिला ऍज इट इज. आता मॅक्झिमा मिनिमा कंडिशनला काय आहे? वी हॅव टू टेक डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस. So we have dW by dx equal to 0 equal to 2 MP by L is constant. So I have taken outside into derivative of this portion. So we have ddx of 2L minus x upon x into L minus x. Now this is U, this is V. So now we have ddx of U by V, V into du by dx minus U into dv by dx upon V square. आता U ची व्हॅल्यू आहे 2L minus x. V ची व्हॅल्यू आहे x into L minus x. मग du by dx काय येईल? -1. dv by dx काय येईल? x ने याला मल्टिप्लाय केलं xl, परत x ने मल्टिप्लाय केलं -x². मग याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला xl चा l, x² चा 2x. And now we will substitute these values in this equation directly. Now this 2 MP by L will go on left side, becomes 0, and then we have only this portion. And therefore I will substitute values directly. So we have V value, we have XL minus x². So we have XL minus x² into du by dx. Du by dx we have -1. So we will substitute it as -1. Then minus this sign U. U we have 2L minus x. 2L minus x into dv by dx. L minus 2x into L minus 2x upon V square. And we have x into L minus x. So we have upon x² into L minus x whole square. Now this denominator will go on this side, become 0. So we have 0 is equal to. Now we will solve first these two brackets. So we have to multiply it by -1. So we have minus XL plus x². And then we will solve these two brackets. So we have minus in bracket. So 2L into L, 2L square, 2L into minus 2x, minus 4LX. Then this minus x into L. So we have minus XL minus x into minus 2x. So we have plus 2x². And then if we will solve this again, minus XL
plus x square minus 2l square plus 4xl plus xl minus 2x square. So this xl gets cancelled. Then x square minus 2x square, it becomes minus x square. Then 4xl plus 4xl minus 2l square. And we will rearrange the terms. So we have x square minus 4xl plus l square equal to 0. And now we have to solve this quadratic equation. Now just solve this and tell me the value of x. Say we will get a equal to 1, b equal to minus 4l, c equal to, 2l square, and c equal to 2. And then we will get it as x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. And if we will put it, this is minus b minus 4l becomes 4l plus minus root of b square 4l square. So we have 16l square minus 4ac. 4a is 1 and we have c is equal to 2 upon 2 into 1. कुठेतरी गडबड होत आहे का? Sorry, c ची व्हॅल्यू चुकली आहे. c ची व्हॅल्यू इज 2l स्क्वेअर. बरोबर आहे ना? a x square plus bx plus c and then a1 b minus 4l and c 2l square. So it is 2l square. And then we will get it as 4l plus minus root of 16l square minus 8l square. So it is 8l square upon 2. Then we will simplify this. So we have x equal to 4l plus minus 2l we will take outside. In bracket it will be 2 upon 2. मग याच्यातनं आपण 2l जर कॉमन घेतलं, then in bracket 2 plus minus root 2 divided by 2. So this 2 gets cancelled and we have it is L in bracket 2 minus root 2. And then it becomes L in bracket 2 minus 1.414. And then it will be 0.586L. आपण प्लस का नाही घेतलंय? प्लस घेतलं तर x ची व्हॅल्यू ही L पेक्षा जास्त येईल, कारण 2 प्लस म्हणजे ती L च्या डबल जाणार. आणि आपली लेंथच जर L असेल तर x will not be greater than L. पाहिजे तर तुम्ही इथे लिहू शकता. I will just mark this. X equal to L in bracket 2 plus root 2 greater than L, not possible.
म्हणून आपल्याला मायनसच घ्यावं लागतं. आणि मग ही x ची व्हॅल्यू we have to put in this equation. WU is equal to 2mp by L in bracket 2L minus x upon x into L minus x. And then we have 2mp upon L in bracket 2L minus 0.8586 L divided by 0.586 L in bracket L minus 0.586 L. And just calculate this and tell me the answer. So we have WU is equal to
किती येत आहे? $11.5 MP 11.656. So we have this as this is 11.656 MP upon L square, and MP we have WUL square upon 11.656 MP upon L येतं सर ना. L square. वर बघा, वर Yes sir. Yes sir. कारण वर 12 minus 0.586 L, हे येणार 1.414 L. So this value is 1.414 L divided by half 0.586 as it is, and L minus 0.486. So it comes 0.414 L. एक L cancel होईल, पण हे L आहे आणि इथे एक L आहे, असे हे दोन L square येतात. Means if you will calculate 1.414 upon 0.586 upon 0.414, and then you have to multiply it by these two, and then we are going to get that value. Clear है? Doubt है कुणाला? So I had a doubt in the question. Yes. Sir, is it possible to convert the UDL into point load and then take the external load as WU into L into delta? No. Okay, sir. मग ते कन्वर्ट केलं, आपण काय करतो, UDLच्या अंडरचा एरिया घेतो. तुम्ही त्याला जर कन्वर्ट केलं कॉन्सन्ट्रेटेड लोड मध्ये, तर त्याच्या अंडर काय घेणार तुम्ही, एरिया घेणार आहे का? नाही sir, L/2 means deflection delta. मला सांगा, तुमचं UDL आहे, त्याला तुम्ही कॉन्सन्ट्रेटेड लोड मध्ये कन्वर्ट केल्यावर UDLचं याचं तुमचं बेंडिंग मोमेंटच्या डायग्राम मध्ये चेंज होणार का? No sir. UDL मध्ये कोणतं असतं फंक्शन? पॅराबोला. आणि कॉन्सन्ट्रेटेड लोड मध्ये काय असतं, लिनियर लाईन. मग चालेल का आपण UDL कन्वर्ट केलं कॉन्सन्ट्रेटेड लोड मध्ये तर? No sir. त्यामुळे कधीही कन्वर्ट करायचं नाहीये UDL. UDL शुड बी UDL ऑलवेज. क्लिअर आहे? Yes sir. हे दोन टाईपचे प्रॉब्लेम्स आहे प्रॉप्ड मध्ये. Then now we will switch over to fixed. So we have sixth, we have fixed beam and load is at center. PU L/2 L/2, and then we will have first DS equal to 2 now. आता रिएक्शन्स किती झाल्या, 1 2 1 2. So we have DS equal to R minus equilibrium equations. We have R किती है, 2 आणि 2 4. So we have 1 2 3 4. So we have 4 minus equilibrium equation 2. So we have 2. Equilibrium equation कोणकोणते असणार आहे? Summation Fy0 and moment equal to 0. Fx नसणार आहे, बीम्स मध्ये Fx घेत नाहीये. We neglect axial deformation. Second, n equal to. So we have n3 as shown in figure. So we have
This is 1. This is 2. And this is 3. Then we have third, small n equal to ds plus 1, 2 plus 1, we have 3 आणि 3 आपल्याकडे आहे. Fourth, we have number of independent mechanisms. So we have equal to n minus ds. 3 minus 2 is equal to 1. And fifth, we have plastic moment. And then we will draw the diagram. पहिलं MP theta आहे. दूसरं MP theta B, sorry, theta आहे. तीसरं MP theta B. Here also we have hinge. MP theta B. Now theta A is equal to theta B. So we have 4 MP into theta. So 4 MP into theta is 2 delta by L. Delta delta gets cancelled. MP is equal to PU L by 8. झालं की सांगा.
Done, sir. झालं? जाऊ पुढे. Yes, sir. Yes. Okay. Now switch over to the next. With UDL. Again, we have DS. 3. R4. Equilibrium equations 2, sorry. So we have 2 only. Then we have DS. R minus equilibrium equations. 4 minus 2, 2. Then we have second step, capital N. 3. As shown in figure. कुठं कुठं होतील angels? So 2 at fixed supports. So तिसरं सेंटरला होणार का नाही? Center. Center ला होणार. Yes. So we have third at center because it is symmetrical with center. And then if I will draw mechanism. We have third. Small n is equal to ds minus 1 plus 1. Plus 1. Plus 1. So 2 plus 1, 3. Then we have number of independent mechanisms. Equal to n minus ds. N3 ds2 is 1. Fifth plastic moment. We have plastic moment that is equal to W into half into delta into L. That is equal to पहला है MP theta A प्लस दूसरा है MP theta A, तीसरा MP theta B, चौथा MP theta B, and then we have this as
4mp into theta, because theta A equal to theta B equal to theta equal to delta by L by 2 equal to 2 delta by L. WU half delta into L is equal to 4mp into 2 delta by L. Delta delta gets cancelled. We will get mp is equal to WUL square by 16. झालं? Yes, sir. Yes. Then we have next. Sir, screen is not visible. नहीं है? No. पता? Yes, sir. So we have next PU AB L. Then we have step 1. Now DS, now I will not calculate, I will directly write 2. Capital N we have 3. As shown in figure. So we have first here. Second we have here. And third we have over here.
We have third. Fourth. झालं की सांगा.
झालं का? Yes, sir. Yes, sir. आता आधी मी या सगळ्यांच्या BMDs काढतो and then we will go to the next problem. पहिले याची आपण जसं WL/4 सिम्पली सपोर्टेड ला काढतो सेम डायग्राम आहे, पण इथे व्हॅल्यू लिहायच्या ऐवजी MP लिहितात. नंतर इथे सुद्धा सेम येणार, जसं आपण WAB/L काढतो, फक्त WAB/L लिहिणार नाही आपण. We are going to write it as MP over here. जिथं हिंज आहे तिथे तुमचं MP येणार आहे. We'll go to this same diagram की आपण UDL ला काढतो WUL²/8, पण इथे WUL²/8 नाही लिहिणार आहे आपण. We are going to write down it as MP again. This आता कुठे कुठे MP फॉर्म होणार आहे? One at fixed support and another at second cantilever hinge. मग पहिला first diagram we will go with fixed BMD. So this is MP. आता दुसरा MP कुठे आहे? Concentrated load च्या under, and we have to plot there BMD due to simple support. And then we have this is under this. And now this net will be MP now. These are now hence after diagrams are important. जिथं MP आहे तिथे आपण failure consider करतो. So net value we have to consider as MP. So we have this as MP. झाली काढून? This BMD is due to simple support and this is due to fixed end moments or final moments. Next. This is again in the same way. This is due to fixed end moments. So final moments we can say. This is MP. And due to simple support, we have WL²/8. And under this we have this as MP. Net value जी असणार आहे त्या hinge च्या खाली, that will be MP.
Can we go ahead? Yes, sir. Then we have for this, we have both end fixed. So we have final moments on both sides, we have same. So these are MP values at end. This is MP. This value is MP. And then we have W in at the center, sorry. So this is MP at end and at center again we have MP. In the same way again at end we have MPs. And then at the center we have again MP. जिथे तुमचं इंटरनल हिंज सॉरी प्लास्टिक हिंज आहे तिथे MP येणार आहे. And it should be net value. Clear है? Yes, sir. आता दोन प्रॉब्लेम्स मी देणार आहे आणि ते जनरली अवॉइड करायचं एक्झाम मध्ये बिकॉज आर लिटल बिट लेंदी and then we complete this. One problem you have. का लेंदी आहे ते सांगतो तुम्हाला. This is WU, this is A, this is B. आपण जाऊ तिथपर्यंत. So we have DS 0 simply supported आहे. Capital N 1 कुठे होणार आहे माहित नाही आहे. So as shown in figure, but it is in span of UDL. Kutte will, let us we will say X from left or right, better now take from left.
So let us, I have this as x. याची जर तुम्ही डायग्राम काढली and then if we will go ahead, मग आता तुम्हाला calculations करताना लक्षात येईल. It will take more time. So we have small n ds plus 1. We have number of independent mechanisms. N minus ds. And then we have plastic moment. Main problem है external चा. This is x. And then we have this is L minus x. We require this distance because UDL is there. So we have let us this as delta 1. And this distance we will get it as हे distance आहे आपल्याकडे b. This is theta a. This is theta b. Now theta a we have delta by a. Theta b we have delta by b. But what will be delta 1? No, sorry. So we have this will be delta by b nahi येणार आहे, delta by a पण nahi येणार आहे. So theta a will be काय येईल theta a? Yes. Delta by x. Yes. So we have हा मेजर इथे calculations मध्ये लेंदी मध्ये जाणार आहे. And this will be delta upon L minus x. And इथे जर मी लिहिलं equal to delta 1 upon b. आणि मग आता काय येईल? पहिले हा एरिया. So we have WU into half into delta into x. आणि नंतर दूसरा एरिया जो ट्रॅपेझॉइडल आहे, दिस एरिया. मी तोच कलर वापरतो. So plus WU into half delta plus delta 1 into what will be this distance? A minus x. So we have into A minus x and then equal to MP theta A plus MP theta B. आणि मग डेल्टा 1 आपल्याला फाइंड करायला लागणार आहे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आणि तो इथनं मिळणार आहे तुम्हाला. सो वी हॅव delta 1 is equal to delta b upon L minus x. आणि मग त्या सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवावं लागणार आहे. सो WU into half delta into x plus WU into half. So delta plus b delta divided by L minus x into A minus x equal to MP into delta by x plus MP into delta upon L minus x. आणि मग याला तुम्हाला in terms of U by V आणावं लागेल and then you have to solve. तर 8 मार्काला हा प्रॉब्लेम परवडत नाही. हा किंवा you may have
like this. Same, one is both ends fixed, simply supported, or third you have propped. Partial UDL will take more time. क्लिअर आहे? आता मी दाखवलं त्या प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. वी विल नॉट गो फॉर दिस प्रॉब्लेम. आणि मी सांगितलं होतं वी हॅव अराउंड 2 hours. आता सिंगल स्पॅन्स वी हॅव प्रॉब्लेम्स लाईक दिस. याच्यात कुणाला काही डाऊट आहे का? जर डाऊट नसेल then you can leave, and then tomorrow we have at 10. नाही सॉरी, उद्या रविवार आहे, उद्या नसेल. Monday we have at 10 continuous beam. If you do not have any doubt, you can leave. If you have any doubt, you can ask. सर Thank you, sir. प्रॉब्लेम्स किती मार्क्सला येतात? हा, हे प्रॉब्लेम्स किती मार्क्सला येतात? हे मार्क्स 8 मार्काला प्रॉब्लेम्स असतात. आता 2 तास झालेत म्हणून मी क्वेश्चन पेपरचं दाखवत नाहीये. पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण आधी सिंगल स्पॅन एक्झाम प्रॉब्लेम्स चेक बघू, अँड देन वी विल गो फॉर कंटिन्युअस बीम. आणि सर आपण आता प्रॉब्लेम्स घेतले ते एकच मेकॅनिझमचे घेतले आणि क्लासमध्ये दोन मेकॅनिझम. ते कंटिन्युअस बीम असेल तर 2 मेकॅनिझम्स येतात. ते कंटिन्युअस बीम मध्ये येतील ना 2 मेकॅनिझम सोमवारी. सौरभ, घेतलं. सिंगल स्पॅनला Yes, एकच sir, yes. मेकॅनिझम येतं. हो सर. सोहम, काय बोलायचं तुला? नाही सर. अजून कुणाला काही डाऊट नसेल, यू कॅन लिव्ह. सर ते 5th सम मध्ये आपण जे एक्स फाइंड आउट केलं ना, हा, ते म्हणजे कंपल्सरी एक्स फाइंड करायला पाहिजे व्हॅल्यू मध्ये. प्रॉप्ड कॅन्टिलिव्हर मध्ये हा, त्याच्याशिवाय कळणारच नाही ना हिंज कुठं फॉर्म होईल. सेंटरला होणार नाही, कारण सिमेट्रिकल नाही. होय. एक साइडला फिक्स सपोर्ट आहे, एक साइडला सिंपल सपोर्ट आहे. म्हणजे नाही आपण लास्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स ठेवू शकत नाही काय? कोणता लास्ट? नाही नाही नाही, आपल्याला प्लास्टिक मोमेंट फाइंड फायनल करायचं. आन्सर. आपल्याला प्लास्टिक मोमेंट फाइंड करायचं. तुम्ही इन टर्म्स ऑफ एक्स ठेवलं तर प्लास्टिक मोमेंट कसं मिळेल? ओके ओके. मग आपण प्रॉप्ड कॅन्टिलिव्हरला इन टर्म्स ऑफ एक्स ठेवलं असतं ना. ठीक आहे शिरगावे. येस सर. येस, एवढं तुम्ही जितकं आपण करतोय तितकं करा. देन ऑल्सो मोर दॅन सफिशियंट फॉर युनिट 6. कॅन वी स्टॉप? सर 4th क्वेश्चन सारखं क्वेश्चन आलं तर आपण डायरेक्ट फॉर्म्युला नाही यूज करू शकत? प्रॉप्ड कॅन्टिलिव्हरचा? हा, MP = WU L² upon 11.656 असं. नाही, तुम्हाला प्रॉब्लेम हेच असणार आहे. प्रॉप्ड कॅन्टिलिव्हर दिलेला असेल आणि UDL दिलेला असेल. तू एवढंच फक्त लिहिलं MP = WL² upon 11.656. तुला 8 मार्क कोण देणार? राईट. ओके सर. त्यावेळेस तुम्ही कंटिन्युअस बीम्स मध्ये जाणार आहे, तिथे तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरायचा आहे. ओके, हा, ते सोमवारी तुझ्या लक्षात येईल. आता चालेल सर, थँक्यू. अजून काही आहे ओंकार? नाही सर, तेवढंच. Okay, then I will stop.